Today's topic is India population, transport, communication and trade. In this we'll see the differences. Okay, density of population and growth of population. What is density of population? It is expressed as number of person per unit area. So density of population na ஒரு particular unit area la எவ்வளோ மக்கள் இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ number of people இருக்காங்க person ஒரு particular, that is if you take it a per square kilometer, ஒரு per square kilometerக்கு எவ்வளோ number of people வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறது தான் density of populations. Okay, so it is expressed as number of person, எவ்வளோ number of person ஒரு இந்த per square kilometerக்குள்ள இருக்காங்க, அதாவது per unit, யூனிட்ங்கிற ஏரியானா இங்கே per square kilometer. ஸோ அந்த ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ பர்சன், நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ். பாப்புலேஷன் க்ரோத்துங்கிறது அப்படி கிடையாது, ஜனத்தொகையோட அதை வளர்ச்சி, இது எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, இது என்ன அதோட மக்கள் தொகையோட வளர்ச்சி. ஸோ பாப்புலேஷன் growth refers to the change in the number of inhabitants. இன்ஹாபிட்டன்ஸ்னா அங்கே குடியிருக்கிற மக்கள். ஓகே, ஒரு கண்ட்ரியில் குடியிருக்கிற மக்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில் அவங்க எப்படி சேஞ்ச் ஆகிறாங்க. சம்டைம்ஸ் அவங்க வந்து உள்ள வெளியிலேருந்து அந்த பிளேஸ்க்கு வருவாங்க, இல்லை சில பேர் அங்கே இருக்கிறவங்க இப்போ வெளியில் போவாங்க. ஸோ அதுதான் சேஞ்ச் இன் த நம்பர் ஆஃப் இன்ஹாபிட்டன்ஸ். ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் பாப்புலேஷன்ஸ் growth, அதுதான் பாப்புலேஷன் வளர்ச்சி. ஸோ இது மக்களோட நம்பர்ஸ், இது வந்து எவ்வளோ பேர் அந்த வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அந்த ஏரியா. ஸோ தட் இஸ் பாப்புலேஷன் growth refers to the change in the number of inhabitants. இன்ஹாபிட்டன்ஸ்னால் அங்கே இருக்கிற குடியிருக்க மக்கள். ஓகே, தட் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த நம்பரில் சேஞ்ச் ஆகிறது மக்களோட, தட் இஸ் கண்ட்ரியில் டியூரிங் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில், தட் இஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் அ பாப்புலேஷன் growth. Okay, so if you we have said that is a number of person per unit. So என்ன per unit பார்த்தீங்கன்னா 332 person per square kilometers. According to 2011 வரைக்கும் ஒரு per square kilometerக்கு எவ்வளோ மக்கள் இந்தியாவில் இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா 382. ஓகே, ஸோ ஒரு அந்த பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு இந்தியாவில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருந்தாங்கன்னா 382. தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு த 2011 சென்சஸ். ஓகே, தென் த growth ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் பர்சன்டேஜ். இது நம்பரில் வந்து செய்வோம். ஸோ இந்த growth வந்து அதிக லெவலில் இருக்கிறதுனால என்ன போகும், பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம அதை அளவு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இட் இஸ் த growth rate ஆஃப் அ பாப்புலேஷன். அதுதான் நம்ம ஒரு நாட்டோட பாப்புலேஷன் growth rate. ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் percentage. This is expressed in density, is expressed in number. Okay, this the growth of population is expressed in percentage and it is அதுதான் அந்த percentageல கனெக்ட் பண்ணுறதா அந்த நாட்டோட growth rate, வளர்ச்சி விகிதம். Okay, of in population. Then if you take that, what are the states are most densely அடர்த்தியா population ஜனத்தொகை உள்ள ஒரு states அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பீகார் is the most densely populated state and Arunachal Pradesh is the least density. அதிகமாக மக்கள் தொகை இருக்கிற ஏரியா பீகார். ஸோ குறைஞ்ச மக்கள் தொகை இருக்கிற ஏரியா, that is population density is Arunachal Pradesh. And the decadal growth in the country of population is எப்போ நம்ம population growth வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் 1901லேருந்தே இது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு till 2011. So the decadal growth in the country is considered to be from 1901லேருந்து 2011 வரைக்கும் it's increasing, the population is increasing. India is the one of the most thickly populated, next to China. நம்ம தான் அதிகமாக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு. And population the country in 2019 was 23.238 million. ஸோ இந்த நம்மளோட பாப்புலேஷன், இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் அக்கார்டிங் டு 1901 அது எவ்வளோ இருந்ததுன்னா 238 million அண்ட் இப்போது இன்க்ரீஸ் ஆகி நவ் இட் இஸ் 1210 million people. Okay,
Yes, this is about the density of population and growth of population. Density now ஒரு per square kilometerல எவ்வளோ number of person இருக்காங்க. Population growth na ஒரு particular specific periodல countryல இருக்க அந்த மக்கள் வந்து அவங்களோட நம்பர்ல change ஆகுது. Okay, that is the growth of population. So according to this per square kilometer 2011 வரைக்கும் பார்த்தா ஒரு per square millimeterக்கு 382 persons வந்து இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் இருந்தாங்க. இது growth rate வந்து நம்பரில் பண்ண முடியாது. that will be taken into percentage only. அதுதான் that is considered as a growth rate of a country. Okay, then which is most popular densely populated and which is least populated? Bihar is most densely populated and Arunachal Pradesh is the least populated density. Then this when it started growing, the growth of population when it started from the year 1901 to 2011. Okay, and India is one of the most thickly populated. Our country is thickly populated next to China, and when it started growing was from 1901, that is it was that time 238 million till 1901 to till 2011 only we have taken. Okay, every 10 years we will take the census. So according to 2011 the population, when again it was taken next day 2021, then that time only they again take the census. So the population the country in 1901 la வந்து 238 million, அது இப்போ then 110 is now at present. Okay, this is about the density of population and growth of population. Then next we take into the personal communication and mass communication. Personal communication, the exchange of informations between a individual. ஒரு personலேருந்து இன்னொரு personக்கு நம்ம contact வந்து message pass பண்ணுறது. We have a contacts, that is a personal informations, communications. ஒருத்தர் now I am talking to somebody else, that is a personal communications. So அந்த மாதிரி personal communications if you take, what are that? Post. I can post a letter to any one person, isn't it? That is my personal communication. Post, telegraphs, then services, telephone. Through telephone we have a contact with a particular personal people only. Okay, so telephone, mobile phone, then short message services as SMS, fax, internet, email. These are all comes under the personal communications. Only persons, it was between only the particular persons. So this is a personal communications. So personal communication enables a user to establish a direct contact. They have a direct contact with each other. பேசுறவர் கூட இன்னொருத்தர் கூட அவங்க கூட டைரக்டா அவங்களுக்கு கான்டாக்ட் இருக்கும், personal contact இருக்கும் இந்த personal communicationsல. If you take mass communications, it millions of people together information at the same time. This is only between a two person, ரெண்டு personக்குள்ள தான் அவங்க பேசிக்க முடியும். So mass communication, it's not same time la the information will be got from for all the people. Okay, so enable millions of people to get the information. Millions of people same time la அவங்களுக்கு informations கிடைச்சிரும். அப்படி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா print media, newspapers, electronic medias or the TV or that all electronic media or the two methods of private informations. So இப்போ private print media பார்த்தீங்கன்னா that creates awareness among the people கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை வந்து அது ஏற்படுத்தும். நேஷ்னல் அபவுட் நேஷ்னல் பாலிசிஸ் பற்றி, ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றி, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி அது அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணும். அதுதான் என்னது மாஸ் கம்யூனிகேஷன். மாஸாக நிறைய பீப்புளுக்கு அது இன்ஃபர்மேஷன் சேம் டைமில் ரீச் ஆகும். ஓகே, அது எதெல்லாம் இருக்கலாம்? பிரிண்டிங் மீடியாவாக இருக்கலாம், இல்லை எலக்ட்ரானிக் மீடியாஸாக இருக்குது. ஆர் த டூ மெத்தட்ஸ் டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். பிரிண்டிங் மீடியா, if you take newspaper, electronic, that is the many things that way, TV, etc. Okay, internet. Okay, then help creating awareness. It creates awareness among the people about regarding what national policies, programs, and so many things. This is about the personal communication and mass communication. Personal communication is only between the
two persons, among them those people, and it includes post, telegraphs, telephone, mobile phone, short message, that is SMS, fax, internet, email, etc. And mass communications, it's between the enables a millions of people to get information at the same times. ஒரே particular same timeல நிறைய பேருக்கு informations கிடைக்கும். இப்போ டிவி நியூஸ் பார்த்தா ஒரே சமயத்தில் அந்த நியூஸை உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரே சமயத்தில் கிடச்சிரும் அந்த நியூஸை. ஸோ தென் தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் பிரிண்ட் மீடியா, எலக்ட்ரானிக் மீடியா, எக்ஸெட்ரா. ஸோ தென் ஹெல்ப்ஸ் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ், பீப்புள் gives awareness and regarding what national policies and programs. Okay, then next if you take print media, electronic media, so we have given here two. Through mass communication, it is done through print media and electronic media. What is print media and electronic media? So newspapers are the most common but powerful means of communication. So newspaper வந்து ஒரு காமனாகவும் அது ஒரு powerful communication. Everyone can able to afford, it's only less amount, only can they get a paper, isn't it? They can get, and from through that they can get the informations, and it is also very cheap. Okay, and then electronic is radio broadcasting, television, internet or important means of this electronic media. Idella electronic medias. Printing na newspaper, print ala pandrathu. Okay, these are the electronic radio broadcast, radio telecast, television, internet, these are all comes under the electronic media. Yet India has many newspapers which carry informations. In India நிறைய newspapers இருக்கு. What it carries among the local, national, நம்ம ஏரியாவை பற்றி நேஷ்னல் லெவலில் உள்ளது, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா இன்சிடென்ட்ஸை பற்றியோ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கொடுக்குது. இந்தியா ஹேஸ் அ மெனி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் which carry informations. It gives informations about local, what is happening in the local, national level, what is happening in the international level, events to the people. Okay, and over 46 million international users, internet users. So India, how many people are using internet? Nearly 460 million people, they are the internet users, and India is the second largest internet users. உலகத்திலே இரண்டாவது இடத்துல இன்டர்நெட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பிளேஸில் இந்தியா இருக்குது. And TV network is the extended to the backward and remote rural areas. Even the remote areas, ரொம்ப தள்ளி இருக்க ஏரியாஸில் கூட, வில்லேஜஸ்லாம் கூட இப்போ TV facilities are available because of the electronic media. So these are the difference between the print media and electronic media. Here see the difference between the density of population, growth of populations, personal communication and mass communication, print media and the electronic media. Children will see the remaining part, the difference between the roadways, railways, waterways, airways, and internal trade and international trade. Okay, the first one is roadways and railways. It plays an important role in carrying goods, passengers for short, medium and long distance. Okay, what is it, children? It carries goods as well as the passengers. Passengers adu kondu pogum, goods ayum kondu pogum, and it's a short, medium and long distance. அது வந்து long distance க்கு மக்களை வந்து கூட்டிட்டு போகும். Not only the goods and also passengers. Okay, and cater to the needs of the large scale movement tariff both for freight and passengers. This is for a long distance and mainly for the tariff, that is for goods, not only goods, and like this it carries passengers and as well as the goods. Like this it also carries the passengers and traffic, but to a very long distances, and this is for only a short distances. Okay, short, medium and long distance also it carries, but not like a railways. Okay, so this is mainly for a long distance, both for freights, goods and passengers, and for a large scale movement. Okay, then easy contact between the farms, fields, factories and markets,
and door to door transport services. So road transports பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு விவசாய நிலத்துக்கோ ஃபீல்ட்ஸ்க்கோ ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கோ இல்லை மார்க்கெட் ஈவன் நம்ம வீட்டுக்கு டோர் டு டோருக்கு கூட இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, ஈஸி கான்டாக்ட் பிட்வீன் த farms, fields and even factories and to markets to door and door transport services. It's very easy and this is very quick movement of the perishable goods and raw materials and finished goods. What is a perishable goods? That it cannot stay for long time. That is vegetables, if you take that and all, fruits are which perishable goods. It will stay for only few days, not more than that. So அந்த மாதிரி goods எல்லாம் கூட ஈஸியாக சீக்கிரத்தில் இந்த ரயில்வேஸ் வந்து கொண்டு போக முடியும். Okay, raw materials and finished products. Jute, last class we have seen that jute industries, because it is the airport, then railways, waterways எல்லாம் அவங்களுக்கு கிட்ட இருக்கிறதுனால அவங்களோட குட்ஸை ஜூட்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண ரா ஜூட்ஸை ஃபினிஷ் கூட பண்ண போகிறவங்க ஈஸியாக அவங்களால டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. Isn't it? So like this, it's a quick movement for perishable goods, raw materials and finished goods. இதெல்லாம் சீக்கிரமாக அவங்களால இதில் ரயில்வேஸால் கொண்டு போக முடியும். ஓகே, then Indian roads are காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட். காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்னா ரொம்ப சிக்கனமாக இருக்குமா. நம்மளோட ரோட்வேஸ் வந்து ரொம்ப சிக்கனமானது, ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இல்லை. ஸோ இந்தியன் ரோட்ஸ் ஆர் cost efficient but promotes free trade, tourism and education. So railways, it helps to do trade one place to another, long distances. If we want to have a trade, we can do it. Yes, tourism, many people they wants to see important places of our country, they can go in a train for a long distance. For that it promotes it promotes the education. Some people they cannot study in their own place because they have to go for and they for their education, for even college or schools they can go by train. Okay, so it promotes trade, tourism and education. Then the length of the road, how much length in our country? According to 2016 we have this much, 56,03,293. okay, fine. This kilometers we have the roadways. Okay children, that is 56,03,293 kilometers roadways distance. The length is we have this much, 5603 and 293 kilometers. Okay, according to 2016. And the network is the largest in Asia and second longest in the world. Our network, railway line, our network is the largest in Asia, largest நம்மளோட Indian railways, and it is a second longest வந்து வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது செகண்ட், ஏசியால பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பெருசு, largest. Okay, the network is the largest in Asia and second longest in the world. Okay, then if you take, this is classified into how the roads are classified children. It is classified into national highways, state highways, district roads, rural roads, border roads and international highways. Like this it is classified. இந்த மாதிரி நமக்கு பிரிச்சிருக்காங்க. So if you take the railways, it is divided into 16 zones. Zones ஆதான் இத பிரிக்க முடியும். So it is divided into 16 zones. This is about the roadways and railways. Plays a very important role in carrying goods and passenger. பேசஞ்சரையும் குட்ஸையும் கேரி பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. அதுவும் ஷார்ட் மீடியத்தில் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு. Okay, yes, then it is catered to the needs of larger scale. அதிகமான ஸ்கேலுக்கு வந்து தான் மூமெண்ட்டுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. For carrying both freight and passenger, even the goods and passengers are carried for long distance. And this is connecting between, it's easily connect all the places. Okay, it connects the farms, fields, factories, and even it can reach us to, because of the road facilities, even it can reach us to our door to door like that. Okay, then if you take the quick movement of this railway, it is a quick movement of perishable items of finished goods, raw materials, everything can be transported very easily because of railways. And this length is 5603,293 kilometers according to the
216. Then the network is the largest in India, Asia, and it's the second longest in the world. Okay, then classified into these types: national highways, state highways, district roads, rural roads, border roads, and international highways. And this, it is divided, organized into 16 zones. Then if you take waterways and airways, important mode of transport for both passenger and cargo. இது முக்கியமான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டு, பேசஞ்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை குட்ஸ்க்கானாலும் இது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மோட். அண்ட் இட் இஸ் காஸ்ட் ஃபியூயல் எஃபிஷியன்ட். இதுக்கு ஃபியூயல் அதிகமாக சிக்கனமாக தான் தேவைப்படும். அது ஃப்ரெண்ட்லி, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி, பொல்யூஷனும் ஆகாது. ஸோ இது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. இஃப் யூ டேக் திஸ் இஸ் அ குவிக்கஸ்ட், சீக்கிரம் போகும், பட் இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அண்ட் மோஸ்ட் மாடர்ன் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள். யூ கேன் கோ கம்ஃபர்டபுளி அண்ட் இட்ஸ் வெரி மாடர்ன். And if you get more accessible easier by connecting difficult, if it is a difficult terrain also, this will connect it very easily, because no need to go on the road, it's flying over the sky. So it's very easy to connect the even the difficult terrains. Okay, and it is two types: inland waterways and ocean waterways. If you ocean waterways is through the ship, and inland waters na lakes, river, adlella pora and the madri da inland waterways. Okay, domestic airways and international airways. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா domestic airwaysனா நம்மளோட உள்நாட்டுக்குள்ளே போகிறது, வந்து சர்வதேச இன்டர்நேஷ்னலாக we are going for the foreign countries, that is the international airways. Domestic is from within the country, from one state to another state, one place to another, that is a domestic. For international, between two countries, between any countries, from our country to going to abroad, other countries, is a international airways. And like that, inland water is that that water, lake and that and all, and ocean is, and inland water is mainly for our within a country, and this is between the countries, ocean waterways. Okay, and it is the oldest, this waterway is the oldest and cheapest, most suitable for carrying. இது ரொம்ப old method, அது இல்லாமல் ரொம்ப சீப்பானது. ஓகே, and suitable for carrying heavy and bulky, அதிகமாக ஹெவியாக இருக்க குட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக இதில் கேரி பண்ண முடியும். ஓகே, ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு one country to another. Okay, heavy bulk, அது சீப்பாகவும் இருக்கும், ஓல்டஸ்ட் மெத்தடும், அப்புறம் பல்கான குட்ஸை ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ஈஸியாக இது மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். தென் கனெக்ஷன் ஆன் நேஷ்னல், இது வந்து நேஷ்னல், ரீஜனல், இன்டர்நேஷ்னல் எல்லா இடத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுது. இட் கேரிஸ் ஆல்சோ freight and passengers, mails, and plays a key role in the emergency time la ipo engiyo flood and mari drought in the mari situations la they can send food item, medicine through the helicopters, isn't it? So அந்த மாதிரி emergency time la airways தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக உதவி செய்யும். Okay, so this is waterways is an important mode of transport for both passengers as well as the traffic. அதே மாதிரி it's a fuel efficient, fuel will be saved and it's eco friendly, pollute ஆகாதனால it's a eco friendly method of mode, and mode accessible even a difficult terrain also it will connect. Okay, this is inland water and ocean within a country and between the countries, like that domestic airways and see international airways. It is oldest method only, but also cheapest. It carry goods, heavy goods between the countries, and it connects between the within the nation, within the regional, and also not only that, international level also it carrying passengers and goods. And during emergency, this type of transport is very useful. And if you take the internal trade, the trade carried within the country, domestic territory of country, நம்மளோட நாட்டு எல்லைக்குள்ள நடத்துகிற ட்ரேட் வந்து business is a internal trade. International trade is carried on between countries, between two or more countries. Okay, and it is also called domestic or local trade. It is also called external trade or foreign trade. Then land transport plays a major role. Internal trade la namakku transport da
முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்திங்கன்னா ஏர்வேஸ் அண்ட் வாட்டர்வேஸ் பிட்வீன் த கண்ட்ரீஸ்னா வாட்டர்வேஸ் ஏர்வேஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் மோட் அண்ட் லோக்கல் கேரி இஸ் த லோக்கல் கரன்சி இன் அவர் கண்ட்ரி. இன்டர்னல் ட்ரேடுக்கு லோக்கல் கரன்சி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே இஃப் யூ டேக் இட் த ஃபாரின் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஃபாரின் கரன்சி இஸ் இன்வால்வ். திஸ் இஸ் அபவுட் த roadways, railways, waterways, airways, internal trade and external trade. I hope you have understood the concept, children. We'll see the assignment. Learn road and rail transport, air and water transport. I hope you have understood the concept. Thank you children. Have a nice day.